নমস্কার দর্শক বন্ধুরা, রেপ স্পোর্টস বাংলার পর্দায় আপনাদের সকলকে আরেকবার স্বাগত। আমি রাহুল, আর এই মুহূর্তে রয়েছে গোয়ার সালভাডোর দো মুন্ডো ট্রেনিং গ্রাউন্ডে। আর এই মাঠেই এই মুহূর্তে কিন্তু অনুশীলন করছে ইস্টবেঙ্গল দল। কালকে তাদের জন্য ডু অর ডাই গেম চেন্নাইন এফসির বিরুদ্ধে, এবং সেই ম্যাচের আগে শেষ প্রস্তুতি এখন সারছে কিন্তু লাল হলুদ ব্রিগেড। কিন্তু আজকে আমরা একটু ভাগ্যবান ছিলাম, কারণ ট্রেনিং শুরু করবার আগে আমরা রিকোয়েস্ট করেছিলাম ইস্টবেঙ্গল ম্যানেজমেন্টকে, যেহেতু এআইএফএফ প্রথম ম্যাচগুলিতে, সুপার কাপের প্রথম ম্যাচগুলিতে টিমগুলির জুমে ভার্চুয়াল প্রেস কনফারেন্স করালেও তারা ঠিক করেছে যে পরের ম্যাচগুলির জন্য প্রেস কনফারেন্স খুব ম্যান্ডেটারি নয়। তো সেই কারণে আমরা একটা রিকোয়েস্ট করেছিলাম যে যদি কোচ অস্কার বুজো মিডিয়ার সাথে কথা বলেন কিছুক্ষণ, যে মিডিয়া ট্রাভেল করেছে এই গোয়াতে, আমাদের সাথে আরও 2-3 জন মিডিয়া কিন্তু ট্রাভেল করেছে, মিডিয়া হাউস, সুতরাং তাদের জন্য একটা আমরা দাবি জানিয়েছিলাম যদি অস্কার বুজো কিছু মিনিটস কথা বলে ট্রেনিংয়ের আগে। আর তিনি কিন্তু রাজি হয়েছেন, এবং তিনি টিমের ক্যাম্প নিয়ে বলছেন, টিম কীরকম মুডে রয়েছেন সেই সমস্ত কিছু নিয়ে কথা বলেছেন। তো সেই নিয়ে আলোচনা করব এই ভিডিওতে। অস্কার বুজো তিনি ভালো মতোই জানেন যে কালকের ম্যাচটা ডু অর ডাই, আর তিনি সেই বার্তাটাই কিন্তু দিচ্ছেন ক্যাম্পে সমস্ত ফুটবলারদেরকে। তিনি মনে করছেন যে ডেম্পো ম্যাচে আমাদের টিম কয়েকটা ইনস্ট্যান্সে ভালো খেললেও পুরো 90 মিনিট তারা কিন্তু কনসেন্ট্রেশনটা রাখতে পারেননি। কয়েকটা মুহূর্তে তারা কনসেন্ট্রেশন ল্যাক করেছে, আর সেই সময়গুলোতেই কিন্তু টিমকে কিন্তু সেটার কিন্তু খেসারত দিতে হয়েছে। কিন্তু কালকে সেটার কিন্তু সেই রিপিট করলে কিন্তু আর হবে না ইস্টবেঙ্গলের জন্য। ইস্টবেঙ্গলের জন্য কিন্তু আর কোনো জায়গা বেঁচে নেই মিস্টেক্সের জন্য, আর কোনো কিন্তু ভুলের জায়গা নেই লাল হলুদ ব্রিগেডের জন্য। আর সেই বার্তায় কিন্তু কোচ অস্কার বুজো দিচ্ছেন তার ফুটবলারদেরকে। চেন্নাইনকে তিনি যথেষ্ট সমীহ করছেন। তিনি বলছেন তারা যেভাবে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে খেলেছে অল ইন্ডিয়া স্কোয়াড নিয়ে, উইদাউট এনি ডাউট চেন্নাইন ম্যাচও কিন্তু বেশ কঠিন হতে চলেছে অস্কার বুজোনের ছেলেদের জন্য। আর তিনি সবথেকে যেটা ভালো কথা বলেছেন যে তিনি ফুটবলারদেরকে কীভাবে মোটিভেট করছে এই সুপার কাপে কামব্যাকের জন্য। তিনি প্রথম যখন দায়িত্ব নিয়েছিলেন ইস্টবেঙ্গলের হেড কোচ হিসেবে, তার প্রথম অ্যাসাইনমেন্ট ছিল কিন্তু এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগ। আর সেই এএফসিতে যদি আপনারা মনে করে দেখেন, প্রথম ম্যাচেই কিন্তু ড্র করেছিল লাল হলুদ ব্রিগেড, কিন্তু তারপর তারা ঘুরে দাঁড়িয়েছিল এবং এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগের নকআউটের জন্য তারা কিন্তু কোয়ালিফাই করে গিয়েছিল। আর এই সুপার কাপেও কোচ সেই একই গল্প কিন্তু শোনাচ্ছেন তার ফুটবলারদেরকে মোটিভেট করবার জন্য। যদি এএফসিতে সম্ভব হয়, তাহলে এই সুপার কাপেও কিন্তু সম্ভব হবে ইস্ট বেঙ্গলের জন্য। তো অস্কার বুজো সেইভাবেই কিন্তু মোটিভেট করছে তার ফুটবলারদেরকে। আর কি বললেন স্প্যানিশ কোচ, চলুন শুনে নেওয়া যাক। Thing is the performance, second thing is the result. I think that we are paying very costly the individual mistakes and lack of concentration in some moments of the game, but overall the performance is being good, the boys are doing good. We know that we are now in a situation of do or die, so time to be solid, time to be consistent and not giving room to more mistakes, because they are going to be really costly from now. Coach, there was talk about the ground situation, but how are you liking this ground, and about how are you seeing the preparation of the Super Cup by the organizers? How do you think? Well, I'm not the right person to talk about the organization of the tournament, but all of you know that we were suffering from the beginning of the tournament. There is things that should be improved, and the positive thing is that our management has been working day and night to find the best possible conditions for all of us, and finally we found this ground that we are happy enough. Can I ask? What you just mentioned about the lack of concentration. So how you are recovering? I mean, how you want to? Recovering from this problem. Next question. Coach, you saw Chennaiyin FC match against Mohanbagan. How do you rate your opponent, Chennai? Chennai, they play a very defined 5-4-1. I think that for the first 30 minutes they were giving a lot of problems to Mohanbagan. The games are 90 minutes, and in the case of the AFC-র it was 120 minutes. So our idea always is starting the games good and finishing the games better. So with this idea is how we plan, and we want to be 90 minutes of very good performance, and sometimes rotating a player is helping us to finish the games in the best possible way. And also in the AFC Challenge League, also the team, in the first match didn't went in the favor of the team, but then they made a great comeback. So again, bringing back that memory, will you ride on that confidence? Absolutely, that was part of our talk to the boys yesterday. One thing is the example of the Challenge League, that we draw the first game and then we could go through. And there are plenty of examples in football. For example, our country in 2010, Spain, we lost the first game of the World Cup against Switzerland, and then we became champions. Real Madrid, another example of a team that in the first leg of any tournament sometimes they struggle, but in the second leg they turn the things around. I think to be a champion in this kind of tournaments, that is do or die,
and you cannot make mistakes. The examples that you mentioned and the examples that I added are good examples for us that tomorrow there is no room. Again, we are now in the limit and there is no room for complacency, not room for mistake, and trying to put all the things together to play a beautiful game and have the maximum confidence to play the derby, and still we are alive and we will try to go through. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you.